Okay. Ramo Ariantanam, Ramo Sitanam, Ramo Aryanam, Ramo Uvachayanam, Ramo Loye Savasahuram, Exopancha Namo Yaro, Sava Pavapanasano, Manglalam Chasavesim Padanam, Havai Mangalam. Hoi Mangalam. Havai Mangalam. Havai ni, Hoi Mangalam. Okay. Havai Mangalam. And try this again, Ramo. Ramo. Yeah, I'm trying to get in my head. Ramo. Say like Pani. Say Pani. Pani. Pani jo bolai che, to say Ramo. Ramo. It is the same. Same, okay. Same che. Ramo. Ramo. It is like ra is like predominant when you're speaking, but it's not ra, but it is Ana. Yes. Ramo. Yes. A little bit better. Good. Okay, so who wrote Ranamokar mantra? Atish. Actually, Wrote? Yes. Do you know, Taisha, who wrote Ranamokar mantra? And in what language was it written? Binandi? Acharya Pushpanand. Very good. Very good. And in what language? Prakrit. Yeah, exactly. Because that was the first language. Pachi Sanskrit thai, pachi Dhundhari thai, Dhundhari pachi Hindi thai, Hindi pachi Gujarati. And obviously Gujarati pachi English. Okay. So basically, Atish, there's something wrong with your screen. Even when Taisha sits for class, there's something wrong with the screen. What you need to do, you need to upgrade your computer, because I used to face the same problem. If you upgrade your computer, then that screen will stop shaking. So please take it to some technician and he will be able to upgrade it for you. Okay. Okay, so now Pushpadanta Acharya wrote Namokar mantra. And when was it written? Who knows? Because this is important as well. Apre Namokar mantra bole છે and actually નવકાર નથી મંત્ર. તાઈશા, નવકાર મંત્ર નથી. એટલે કોઈ દિવસે હવે આપણે નવકાર ની બોલવાનું, નમોકાર મંત્ર બોલવાનું. Every time have e habit, slowly, like mind ma we have to put. Either we can say Namokar mantra or we can say Namaskar mantra, because in Prakrit it is called Namokar mantra and in Sanskrit it is called Namaskar mantra. But obviously original name is Namokar mantra, so we might as well say that. But there's nothing like Navkar mantra. Now, even I'm not sure exactly the word Navkar, where it has come from, and why do we say Navkar, even I'm not sure. But the original name is Namokar. Yeah, it is true કે 9 lines છે. એટલે that is an assumption કે like 9 lines છે એટલે નવકાર થઈ ગયું છે. પણ એમ નથી, because એવો કાંઈ actually કદાચ એવો શબ્દ ભી નથી. I'm not sure, but from what I have heard કે એવો નવકાર જેવો કે એવો શબ્દ ભી નથી. એટલે the original name is નમોકાર મંત્ર. અને આપણા મંદિરમાં ભી એક ઓલું છે રેડ કલરનું એક ગુથેલું છે, if you see it. It is next to Srimad Rajchandraજીના ફોટાની બાજુમાં એક like maroon કલરનું એક મૂક્યું છે. ઈ છે ઈ ઓરિજિનલ છે ને આ બાજુ લેડીઝ સાઈડમાં if you see blue કલરમાં છે, પણ ઈ હિન્દીમાં લખેલું છે. અને જે જેન સાઈડમાં છે નેક્સ્ટ ટુ શ્રીમદ રાજચંદ્રજીના ફોટાની બાજુમાં ઈ તમે એવરી ટાઈમ મંદિરે જાઓ ને just try to see it. એમાં like original નમોકાર મંત્ર લખેલો છે in Gujarati. Now let's learn a little bit about the history. Taisha, many years ago, after Mahavir Bhagwan, people were able to understand without writing. એ લોકોની memory એટલી sharp હતી, એ લોકોને એટલું બધું જ્ઞાન પચી જાતું હતું. So they were able to digest a lot of knowledge without writing, reading. It was not necessary. It was not necessary at all. But then obviously it was a descending time cycle, because now we are in the 5th era. So because of the descending time cycle, Taisha, what happened was now people needed something in written form. However, memory was not as sharp as it was.
તો એક ધરસેન આચાર્ય હતા. ધ નેમ ઇઝ ધરસેન આચાર્ય. એક એવા ધરસેન આચાર્ય હતા who identified two other Muniraj, Pushpadant and Bhutbali. So Pushpadant and Bhutbali. So Dharsen Acharya, he identified two acharyas. Amatish, don't cross your hands. Yeah. Okay. So he identified two Eva Muniraj. So one was Pushpadant and the second one was Bhutbali. Now, how did they get these names even? Because if you understand that, then easily you will remember their names. Bhoot means bhoot, like a hideous being or like a ghost, basically. Bhoot. Yeah. So the ache bhoot. And a pushpa dant. Dant means tooth or teeth. Dant. So now you will understand that elokana naam kevi rite mela. To આ બે મુનિરાજે like ધરસેન આચાર્ય લોકોને બોલાવ્યા અને લોકો આવ્યા ધરસેન આચાર્યને મળવા. પછી ધરસેન આચાર્ય Taisha, he's giving each of them one sutra. He's giving each of them one sutra. એકમાં એક લેટર ઓછો હતો અને એકમાં એક લેટર વધારે હતો. તો એને purposely એવી રીતે કર્યું because he wanted to test their knowledge કે which one of them or both of them are they able to identify what is the mistake. So he told them કે તમે આના પર મેડિટેટ કરો. આ બે like તમને જે મંત્ર આપ્યા છે એના પર મેડિટેટ કરો. તો બે મેડિટેટ કરે છે. અને પછી ભૂતબલીને એક દેવી પ્રગટ થાય છે અને પુષ્પદંતને બી એક દેવી પ્રગટ થાય છે. Now remember, દેવી હોય ને એકદમ બ્યુટીફુલ હોય. એ લોકો એકદમ આમ પ્રોપોર્શનેટ હોય. એ લોકોના ફીચર્સ બી એકદમ પરફેક્ટ હોય. હવે આ ભૂતબલીને ઓલી જે દેવી પ્રગટ થઈ ને એનામાં એક્સ્ટ્રા ઓલા કંઈક ટીથ કે કંઈક એક્સ્ટ્રા ફીચર્સ હતા. તે ભૂત જેવી લાગતી હતી. Instead of looking like a devi, એનામાં because of those extra features, એ ભૂત જેવી લાગતી હતી. ને જે પુષ્પદંત આચાર્યને જે એને પ્રગટ થઈ દેવી, એને એક એમાં દાંત ઓછો હતો એનો. તો બે મુનિરાજને થાય કે કેમ આવી રીતે થયું, કારણ કે દેવી તો લાઈક પરફેક્ટ હોય એકદમ. જેલી સ્વર્ગમાં રહેતી હોય એ લોકોને અહીંયા જેમાં કઈ એવા લાઈક ડિફોર્મ્સ ના હોય એવા બધે. તે લોકો તો એકદમ પરફેક્ટ. પછી બે લાઈક બોથ ઓફ ધેમ રિયલાઇઝ કે મારા આ મંત્રમાં ભૂતબલીને રિયલાઇઝ થાય છે કંઈક વધારે છે અને પુષ્પદનને રિયલાઇઝ થાય છે મારામાં કંઈક ઓછું છે. એટલે બે રેક્ટિફાઈ કરી લે છે બેના મંત્ર. અને then they present it to Dharsen Acharya, and Dharsen Acharya is happy that they've passed the test. And because they passed the test, then they start to write our first agam. એમાં આ નમોકાર મંત્ર યુનિવર્સલ મંત્ર છે. આ તો બધાય બોલી શકે. આમાં કોઈ there is nothing like any religion, caste, આમાં કઈ નથી. કારણ કે જેમ અરિહંતનું સ્વરૂપ છે, અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય ને સાધુ, they are like universal છે. તો આ નમોકાર મંત્ર is written like that. નમો અરિયંતાણમ રમો સિદ્ધ. એટલે it is also our duty કે એને આપણી માટે મહેનત કરીને એટલું બધું લખ્યું કે આપણા જેવા જીવો હવે આપણી memory is not like what it was maybe 2500 years ago. કે આપણી માટે લખ્યું છે. So it is even our duty કે આપણે બોલે ત્યારે સરખી રીતે બોલે. અને એકદમ અને જો સરખી રીતે બોલશો ને તો પુણ્ય બંધાશે. સરખી રીતે નહીં બોલે તો પુણ્ય બી એવો જ હલકો બંધાશે કે નહીં બંધાય. એટલે લાઈક નમોકાર મંત્ર ને કેવી રીતે બોલવાનો નમોકાર મંત્ર કે પોતાને અરિહંત સ્વરૂપ હું જ છું, હું જ સિદ્ધ સ્વરૂપ છું, હું જ આચાર્ય સ્વરૂપ છું, હું જ સાધુ સ્વરૂપ હું જ છું, ને હું જ ઉપાધ્યાય સ્વરૂપ હું જ છું. એવી રીતે ભાવ સહિત બોલવાનું કે હું પોતે અવો જ છું અને હું પોતે ભગવાન જ છું. હું પોતે ભગવાન જ છું. એવી રીતે નમોકાર મંત્રને જો બોલશું આપણે તો એનો આપણને ભાવ પણ આવશે અને એની વેલ્યુ પણ થશે ને પુણ્ય બી બંધાશે. નહીં કે પુણ્ય બી નહીં બંધાય. સો આ લાઈક નમોકાર મંત્ર આમ શું કહેવાય યુનિવર્સલ મંત્ર છે ને મહામંત્ર છે નમોકાર મંત્ર. કારણ કે આપણે ઘણા બધા મંત્ર છે જૈનમાં. એવું નથી કે એક નમોકાર મંત્ર છે, પણ બધાને નમોકાર મંત્ર આવડે. બધાને એક આ નમોકાર મંત્ર બીજા તો ઘણા બધા હોય લાઈક મંત્ર છે કે ગાથા હોય, શાસ્ત્રની ગાથા હોય કે વિચાર કે લાઈક સમ ગાથાસ આર સો પોપ્યુલર લાઈક સમયસર ગાથા 6 કેટલી બધી પોપ્યુલર ગાથા છે.
કે લાઈક સમયસાર ગાથા નંબર 38, સમયસાર ગાથા નંબર 31, આ બધી કેટલી બધી પોપ્યુલર, સમયસાર ગાથા નંબર 320, આ બધી કેટલી બધી પોપ્યુલર ગાથા છે, છતાં આ નમોકાર મંત્ર એકદમ આમ શુદ્ધ રીતે બોલશો ને તો ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ. એન્ડ ઓબ્વિયસલી બીજી બધી ગાથાસ બી શીખે ત્યારે બી શુદ્ધ રીતે બોલવાનું. સો કીપ ધીસ ઇન માઇન્ડ કે આ નમોકાર મંત્ર ઇઝ લાઈક શું કહેવાય યુનિવર્સલ મંત્ર છે. અને આ એની સ્ટોરી છે ને જૂનમાં એક ફેસ્ટિવલ આવે, એનું નામ છે શ્રુત પંચમી. શ્રુતનો મતલબ નોલેજ અને પંચમીનો મતલબ 5. શ્રુતનો મતલબ નોલેજ અને પંચમી નો મતલબ 5. તો આ શ્રુત પંચમીના દિવસે આ ફિનિશ થયું હતું લખવાનું. આપણો ફર્સ્ટ આગમ જે હતો ને ષટખંડ આગમ, એ ફિનિશ થયો હતો લખવાના. આ પુષ્પદંત આચાર્ય ને ભૂતબલી આચાર્ય ફિનિશ કર્યો હતો લખવાનો. એટલે હમણાં જ આ જૂનમાં ફેસ્ટિવલ આવશે. એટલે બધાને એની નોલેજ બી હોવી જોઈએ કે જૂનમાં એ ફેસ્ટિવલ આવશે શ્રુત પંચમી, ત્યારે વોટ ઇઝ ધ રીઝન ફોર ઇટ, અને આપણે કેમ અને આ લાઈક સેલિબ્રેટ કરે છે કે આપણે શ્રુતમાં પ્રિઝર્વ થઈ ગયું. ને કોની માટે પ્રિઝર્વ થયું? આપણા જેવા જીવો માટે. 2500 years ago આ લોકો આટલી બધી મહેનત કરીને આપણા માટે પ્રિઝર્વ કરી નાખ્યા શાસ્ત્ર, કે આજે આપણે સમજી શકીએ. હવે તાઇશા અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ ઇટ વોઝ રિટન. આજે તો કેટલું ઈઝી થઈ ગયું છે, એક પેન પકડી ને પેપરમાં ફાસ્ટ આપણે લોકો લખવા માંડ્યા. ત્યારે એવું નહોતું. ત્યારે તાડ પત્ર હતા, એટલે કેટલા ઓલા થિક ઓલા ડ્રાઈડ બનાના લીફ કે જે બી હોય એને લાઈક વોટ એવર ઇટ ઇઝ, એકદમ આમ હાર્ડ પેપર જેવું હતું. પેપર બી એમ ના કહેવાય પણ એવું હાર્ડ મટીરિયલ જેવું એક હતું, અને એમાં કોતરતા હતા. કોતરનો મીનિંગ તાઇશા કે એમાં એક ડોટ કરીને લખતા હતા. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ વી લખવો હોય વીરનો, તો કોતરવો પડે આખો વી. એક ડોટ, અને ત્યાં જંગલમાં તો કઈ પેન પણ ના હોય કે એવું કઈ હોય તો ના એવું કઈ સાધન. તે લોકો શું વાપરે? નાનો થોન વાપરેલો કે થોન થી કોતરતા હતા. એટલે આપણું આ જે શાસ્ત્ર છે ને એની વેલ્યુ હોવી જોઈએ આપણને. એની વેલ્યુ થશે ને તો પોતાની આત્માની વેલ્યુ થશે. અને આચાર્ય ભગવાન અરિહંત ભગવાનની વેલ્યુ જો થશે ને તો પોતાની આત્માની વેલ્યુ થશે. અને એટલે આ ગુજરાતી શીખવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે તાઇશા તને તો આવડે છે ગુજરાતી વાંચતા, પણ તું થોડીક મહેનત ઓછી કરસ. તને આવડે છે પ્રોપર વાંચસ, અને આવડે છે એમ તો આવડે છે તને ગુજરાતી વાંચતા, પણ થોડીક મહેનત ઓછી છે. ને જો આપણે જ આપણા શાસ્ત્ર નહીં વાંચે અને બધું ઇંગ્લિશમાં જ કરવા માંડશું તો આટલા બધા શાસ્ત્રનું થશે શું? એટલે એક હેબિટ રાખવાની કે ઓબ્વિયસલી ગુજરાતી રોજ તો આપણે નથી વાંચતા, પણ એક હેબિટ રાખવાની, સુવા પહેલા 3 લાઈન ખાલી 3 લાઈન ખાલી વાંચતા જશે ને તેમાં ગુજરાતી બહુ ઇમ્પ્રુવ થઈ જશે. બહુ જ ઇમ્પ્રુવ થઈ જશે. ખાલી 3 લાઇન્સ, વધારે નથી કહેતા, ખાલી 3 લાઇન્સ ખાલી વાંચશો ને ગુજરાતીની, તેમાં કેટલું બધું આપણું ઇમ્પ્રુવ થઈ જશે ને સ્પીડ વધવા માંડશે. કારણ કે બધાને આવડે છે વાંચતા, અને બધાની ડિફિકલ્ટી છે કે સ્પીડ નથી. અને સ્પીડ ના હોય એટલે પછી લાઈક કંટાળો આવે કે હવે નથી વાંચવું, આ બોરિંગ લાગે છે. કે બોરિંગ બી ના લાગતું હોય તો હવે આમાં બહુ મહેનત લાગે છે વાંચતા. અને આ બધું ટ્રાન્સલેટ થઈને એક એવી ભાષામાં આવી ગયું કે આપણે બોલી શકીએ છીએ. ઇમેજિન સંસ્કૃતમાં હોત કે પ્રાકૃતમાં હોત, કેવી રીતે વાંચત આપણે? વાંચત જ કેવી રીતે? કારણ કે આપણને લાઈક એક તો બધું હિન્દી લેટર્સમાં લખેલું હોય, અને હિન્દી આપણને બધાને ના આવડતું હોય. થોડાકને હિન્દી આવડતું હોય વાંચતા, બધાને હિન્દી લેટર્સ ના આવડતા હોય વાંચતા, પણ ગુજરાતી તો આપણને બધાને આવડે છે. અને આપણી માટે ગુરુદેવી બી કાફી મહેનત કરી છે એમ, કારણ કે એના ટાઈમમાં ઘણા બધા શાસ્ત્ર જે હતા, લાઈક સમયસાની ટીકા હિન્દીમાં હતી. તો જે બેનશ્રીબેનના ભાઈ હતા પંડિત હિંમત શાહ, તેને આખું ગુજરાતીમાં સમયસારનું ટ્રાન્સલેશન કરી નાખ્યું. એટલે આ બધી હિસ્ટ્રી બી થોડીક ખબર હોવી જોઈએ આપણને, કારણ કે આપણે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયની તો વેલ્યુ કરે છે ને આપણે શીખે પણ છે કે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય શું છે ને આત્માનુભૂતિ કેવી રીતે થવાની છે. પણ શાસ્ત્રની જ વેલ્યુ નહીં હોય તો પછી દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયની બી એટલી બધી વેલ્યુ નહીં થાય, ને એટલું બધું ડીપ લાઈક સમજાશે બી નહીં. અને હિસ્ટ્રી બી નહીં ખબર હોય કે આચાર્ય ભગવાને જંગલમાં બેસીને
at the age of 92, કે યંગ નતા કુંદકુંદ આચાર્ય, 92 વર્ષના. એટલે ઇમેજિન આ બધું પિક્ચર કરો કે કુંદકુંદ આચાર્ય જંગલમાં પોન્નોર હિલમાં બેઠા છે. ત્યાં નીચે કઈ પ્રોપર એવું કઈ ક્લીન એન્વાયરમેન્ટ તો ના હોય ને જંગલમાં, કાંટા બી હોય, ટ્વિગ્સ બી હોય, સ્ટેમ્સ બી હોય, એવું સાવ ક્લીન એન્વાયરમેન્ટ તો ના હોય. અને ફોર એક્ઝામ્પલ ગુફામાં બેઠા હોય તો ગુફામાં ઠંડી બી લાગતી. એટલે આ બધા ફેક્ટર્સ વી હેવ ટુ વિઝ્યુઅલાઇઝ અવરસેલ્વ્સ કે કુંદકુંદ આચાર્ય કે ગમે તે આચાર્ય, પુષ્પદંત આચાર્ય હોય કે જયસેન આચાર્ય હોય કે અમૃતચંદ્ર આચાર્ય હોય, ગમે તે આચાર્ય ભગવાને આપણી માટે મહેનત કેટલી કરી છે. આપણી વેલ્યુ થવી જોઈએ કે એ લોકોએ મહેનત આપણી માટે કેટલી કરી છે. અને એપ્રિસિએશન આપણે વ્યક્ત કેવી રીતે કરવું જોઈએ કે આપણી શાસ્ત્રને ખોલવા જોઈએ. શાસ્ત્રને કબાટમાં ડસ્ટિંગ માટે નથી શાસ્ત્ર, એ આપણે ખોલવા જોઈએ અને આપણે વાંચવા પણ જોઈએ શાસ્ત્ર, કે આપણા શાસ્ત્રમાં એકચ્યુઅલી લખેલું છે ને એને રીલી સ્પીકિંગ એટલું નથી ડિફિકલ્ટ. આ લાઈક કહેવા માટે નથી કહેતી, પણ રીલી સ્પીકિંગ આપણો જૈન સિદ્ધાંત પ્રવેશિકા જે આપણે કરે છે ને એમાંથી ને જ મોસ્ટ ઓફ ધ થિંગ્સ એમાં જ છે. ખાલી શું હોય કે હવે એ ગુજરાતી સ્લાઇટલી ડિફિકલ્ટ હોય, પણ આ મોસ્ટ ઓફ ઇટ ઈ જ છે. એમ લાઈક મોસ્ટ ઓફ ઇટ. અને એટલે ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે શાસ્ત્ર જો ખોલશું તો ખબર પડશે કે આ શબ્દ મને નથી સમજમાં આવતો, તે ક્લાસમાં બી પૂછાય કે આનો મિનિંગ શું છે, આનો મિનિંગ શું છે. અને કોઈ લાઈક પંડિત આવે તો પંડિતને બી ત્યારે પૂછાય કે આનો મિનિંગ શું છે, આનું લાઈક શું કહેવા માંગે છે આચાર્ય ભગવાન. તો પણ શાસ્ત્ર ખોલવા જોઈએ આપણે. શાસ્ત્ર જ નહીં ખોલે તને હવે કેવી એવી બી સિચ્યુએશન થઈ ગઈ છે કે આપણે બધા શાસ્ત્ર ઇન્ડિયા મોકલી દઈએ, કારણ કે અનફોર્ચ્યુનેટલી હવે એટલા બધા પીપલ નથી રહ્યા કે ખોલે છે શાસ્ત્ર. જે લિમિટેડ પીપલ મંદિરે આવે છે એટલા જ ખોલે છે શાસ્ત્ર. આપણી પાસે તો ભંડાર હતો શાસ્ત્રનો. હવે અનફોર્ચ્યુનેટલી એ બધું આપણે ઇન્ડિયા મોકલી દઈએ છીએ, અને વિચ ઇઝ લાઈક વિચારિત ઇટ ઇઝ અ સેડ થિંગ કે આટલી બધી આપણી પાસે સ્પેસ હોય આજે, અને સ્પેસ છે છતાં આપણે શાસ્ત્રને ખોલતા નથી એટલે કોઈ વાંચતું નથી, એટલે પાછા ઇન્ડિયા મોકલાવી દે છે આપણે. અને ઇફ યુ લુક એટ આપણી મહેનત, આપણા ફોર ફાધર્સ, લાઈક યુ, તમારા બધાના ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ આર ધ પાયોનિયર્સ ઇન વન વે. તો મહેનત એ લોકોએ બી ઘણી કરી છે કે આખું મંડળ ઊભું થઈ જાય. હવે તો એના જ ગ્રેન્ડ ચિલ્ડ્રન ના વાંચતા હોય શાસ્ત્ર, તો આજે ઇટ ઇઝ લાઈક અ સેડનિંગ થિંગ કે શાસ્ત્ર ખોલતા નથી આપણે ઇન ધ નેમ કે આ હાર્ડ છે, આ તો મને સમજમાં નથી આવતો, આ તો ડિફિકલ્ટ છે. પણ ડિફિકલ્ટ નથી, રીલી ડિફિકલ્ટ નથી. ખાલી જે શબ્દ સમજમાં ના આવે એ જાક લખી નાખવાના કે આનો મિનિંગ શું છે. અને જ્યારે કોઈ સિમ્પલ ટર્મ્સમાં એક્સપ્લેન કરે, ઓ દેન યુ થિંક આ તો આ જ છે, આ તો મને આવડે છે. કારણ કે એટ ટાઈમ્સ વી આર નોટ ફેમિલિયર વિથ ધ વર્ડ ઓનલી, પણ એ તો એનો ભાવ તમને કદાચ આવડતો હશે, ઓ આ તો મને ખબર છે. સો શાસ્ત્ર ખોલવાની એક હેબિટ રાખો. અત્યારના ધ બેસ્ટ શાસ્ત્ર તમારી માટે કયો ખોલવાની છે? 6 ઢાળા. 6 ઢાળા ઇઝ ધ બેસ્ટ શાસ્ત્ર, કારણ કે એમાં સિમ્પલ પણ છે અને ઇઝી છે બધું એમાં 6 ઢાળામાં. સો 6 ઢાળા ઇઝ અ ગુડ શાસ્ત્ર ટુ ઓપન ઇન ગુજરાતી. ઇંગ્લિશ રાખવાનું સાઈડમાં, અને કંઈક શબ્દ કદાચ ના સમજમાં આવે તો ઇંગ્લિશ ઈ લાઈન વાંચી લેવાની કે ઇંગ્લિશમાં શું કહેવા માંગે છે. So that's a good like shastra for you to open. 6 ઢાળા. Okay, so this is the history. Now we always focus on Dravya Gun Pariyay. Today let's focus a little bit on the આચરણ, આપણી લાઈફસ્ટાઈલ કેવી હોવી જોઈએ. કારણ કે આ છે લખેલું ઇન પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય. હવે ક્લાસમાં એવા તો કોઈ નહીં બેઠું હોય કે જે મીઠ ખાતું હશે, દેટ એવું તો કોઈ એવા તો ઓછા હશે કે લાઈક હશે જ નહીં. ઓકે, તો જે મીઠ ખાતું હોય એ તો we understand that why we are not supposed to eat. Like nobody needs to explain that to us because they are sixth sense beings and we are hurting them. And obviously we should not be doing it when there's so much other food to eat. Why are we killing them? Right? So either everybody understands. Now the next thing is alcohol. કારણ કે આ ત્રણ આવે છે શાસ્ત્રમાં, માંસ, મદિરા અને મધ. મદિરાનો મતલબ આલ્કોહોલ. પછી એમાં બધું આવી ગયું, વાઇન બી આવી ગઈ કે લાઈક આને કહેવાય મદિરા. હવે
આ બધી ખબર છે આપણને, એવું નથી કે નથી ખબર. And obvious reasons છે કે it is fermenting, and because it is fermenting it is causing a lot of જીવ હિંસા બહુ થાય છે, વધારે પડતી થાય છે એમાં જીવ હિંસા. અને એટલી બધી જીવ હિંસા થાય છે ને અનનેસેસરીલી આપણે આટલી બધી જીવ હિંસા કરે છે આપણે. તો એટલે શાસ્ત્રમાં લખેલું છે આ કારણે, અને માઇન્ડને બી થોડુંક વીક કરી નાખે છે. ઓબ્વિયસલી આલ્કોહોલ, like when we consume alcohol it makes the mind weak. So that's another reason why it is stated કે જેને આત્માનુભૂતિ કરવી આવા બધાય then be away. It is simple to understand કે why we should not be consuming. The third thing is mud. હવે first બે તો very fast સમજમાં આવી જાય, but the third thing is a bit difficult for us to understand. mud એટલે honey. કારણ કે honey તો it is so, like what do you say, it is actually marketed in a way that it is actually medicinal. It is a medicine, and it is better than sugar. Use it instead of sugar. It is good for cough, flu, whatever chikai thatu hoy. So it is like very good for that. Like female ni badik, like cosmetics ma, they're using a lot of honey because they are saying that it is very good for the skin, etc., etc., etc. So honey is considered as bad as eating meat, and it is considered as bad as drinking alcohol. Be aware of these things. Just be aware of it. When your time is right, you will make the choice and you will leave it. Don't feel that there's any pressure. Pressure nathi, but the information is to be given to you. So at least you are aware કે આ બધું આપણા શાસ્ત્રમાં લખેલું છે, ને આચાર્ય ભગવાનનો એક જ એમ હોય કે આપણું સારા માટે લખે છે. He is very compassionate. એકદમ compassionate છે. એ તો જંગલમાં બેઠા છે, એને તો કઈ એવું કઈ ઓલું મગજમાં ઓલું કઈ બીજા કોઈ વિચાર નથી. He's only writing out of compassion he's writing. તો આ બધું આચાર્ય ભગવાને આ બધું લખ્યું છે આપણી માટે કે આ મધ જે છે ને, it is the excrete of bees, meaning it is the stool, it is the urine, it is the sweat. Chibi kevu hoy, we're actually eating that. So is it worth consuming? You can answer this question to yourself. Is this worth eating? Is it worth taking as a medicine? How can it be a medicine? That should be a question. How can this be a medicine just because it is marketed that it is a medicine? Is it really a medicine? કારણ કે આ તો અરિહંત ભગવાનની વાણીમાં આવ્યું છે કે મધ ખાવાથી કઈ આપણું કઈ લાઈક સારું નથી થતું, ગાંઠની વધારે હિંસા થાય છે. આમાં તો ઘણી બધી હિંસા થાય છે, અને આ હિંસા આપણે ના હોવી જોઈએ. આટલી બધી હિંસા આપણે ના કરવી જોઈએ. I mean, it is a large quantity of જીવ એમાં મરી જાય છે. So now each one can think for themselves. And obviously eggs and fish goes without saying, it is not vegetarian. Like Western world ma bhale loka kehta ke eggs and fish are vegetarian. Obviously they are not vegetarian. So that we already understand that. And eggs is definitely not vegetarian. Have to eggless cakes ketla male che, vegan cakes ketla male che. So એટલે eggs ma bhi, cakes ma bhi eggs have na khava જોઈએ આપણે. કારણ કે હવે તો ઘણું બધું મળે છે આપણને. પેસ્ટ્રીઝ ઉપર they do egg brush. So ask before. હવે થોડુંક ઓલું રહેવાનું, એલર્ટ રહેવાનું. પૂછો કે આમાં egg brush કરેલું છે તો નહીં લેવાનું એવી વસ્તુ. અને લાઈક લંડનમાં તો I am 100% sure કે અહીંયા નૈરોબી કરતા વધારે મળતું હશે એગલેસ આઇટમ્સ. અને અહીંયા નૈરોબીમાં બી there are specific bakeries જે completely 100% બધું એગલેસ મળે છે. And Nairobi ma another advantage is ke ghare many ladies are doing a lot of these eggless items. So that's the advantage. Even and like in London, it is the veganism is very strong in London. So it is easy for us to get eggless items. Very easy, very much available. Egg noodles આવે છે. આપણે બારે ખાવા જાય છે, પૂછવાનું, આ બધું પૂછવાનું. egg noodles આવે છે, પૂછવાનું અને કહેવાનું egg noodles છે, મને નથી જોતા. You can even take your own noodles from home and ask them to cook it for you. So આ બધું હવે એક જ મિનિટ, આ બધું હવે now be a little bit alert in the mind કે હવે આ બધું આપણને શોભશે નહીં આ બધું. કારણ કે જ્યારે વેજીટેરિયન આપણને મળે છે, easily મળે છે, then why are we giving in to non-vegetarian food? Yes, Atul. So you said honey, but honey તો કઈ મારતું નથી કોઈને.
હની નો જે પ્રોસેસ હોય કે જે બી હોય એમાં કેટલા બધા જીવ મરી જાય છે, બહુ મરે છે. એટલે આ અરિહંત ભગવાનની વાણી છે આ. અને આ પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય એક શાસ્ત્ર છે ને, if I'm not mistaken, પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય has been written by Amrut Chandra Acharya. So Amrut Chandra Acharya, but I will confirm, as far as I remember, it is Amrut Chandra Acharya who has written this Shastra. Even then I will confirm. But anyway, GB Acharya, like Shastra lekhu che, ema clearly lakhelu che, Mas, Madira and Mad. Ma. આમાં ઘણા બધા જીવોની હિંસા થાય છે. એટલે જ like initially even I said કે mass and madira is very easy to understand, but mud is not easily acceptable to the mind. કારણ કે એટલું બધું marketed, it is like marketed in a way that we feel it is good. We actually have started to believe it is good, but the reality is that અરિહંત ભગવાનની વાણીમાં આવ્યું છે કે આ મધ છોડવા લાયક છે. અને એ તમારા શરીરમાં રોગ કરશે, રોગનો મતલબ ડિઝીઝ કરશે. એટલે આ બધું, like keep it in mind. હવે even be aware of one other thing. આટલા નાના પોઈન્ટમાં, look at this small point over here. આટલા નાના પોઈન્ટમાં આપણને ઘણા બધા રોગ છે. It like અસાતા કર્મના ઉદયમાં it will come up. It will come up. એટલે it is like you can say like in a stagnant state. If you provoke it by doing a lot of hinsa, it will come up. So don't provoke it. So like don't provoke it. કારણ કે એવું કઈ આપણે જેવા બધા વિચાર કરશે તો ચાલશે, ખવાય, કઈ વાંધો નહીં, I can live as I want to, one life. You know, there's this theory about one life, enjoy it to the maximum, because they believe there is nothing after this life. આપણને તો ખબર છે કે ચાર ગતિ ઊભી છે, અને જેવા કામ કરશો એવી ગતિ મળશે આપણને. એટલે આ બધું વિચારવાની વાત છે કે આટલા પોઈન્ટમાં બી આપણને many રોગ can, you know, evolve itself and it can manifest itself. So it is better to be aware of it, and then you make the choice. Then you at least you have the knowledge to make a choice. And if your knowledge is na hoy, how will you make a choice? Then point number 2, Mas, Madira and Mad was point number 1. Now point number 2. હવે દવા કઈ લેવી આપણને? રોગ આપણને થાય આતિશ, કઈ પર disease થાય તો allopathic medicine is the first thing we think about. So allopathic medicine, now you are aware of all these points. These are only quick reminders. Allopathic medicine has got non-vegetarian at times, not in all medicines, but it has got non-vegetarian, it has got alcohol. Homeopathic again has got alcohol. Ayurvedic again is with steroids. And Ayurvedic, be careful as well. Ayurvedic is even non-vegetarian, some of them, not all. Some of them is non-vegetarian. Now, Ayurvedic, if you want to get a brand, buy one without steroids and buy one without non-vegetarian food, because it is available. And in Jaipur, it is easily available. This is for your knowledge. આ બધું available છે, એવું નથી કે available નથી. And German medicines થોડી કઈ આવે છે, certain brands which are also non-vegetarian. They are bioavailable. Bioavailable means that the liver can easily absorb it. So they're bioavailable and that they're vegetarian as well. Like certain German brands be આવે છે. And then there's another German medicine which is called bioresonance. It is called bioresonance, where you can treat your diseases with the philosophy of quantum physics. Quantum physics believes that when two electrons collide, there's energy produced. And in the same way, you know, like our whole body is made out of proteins. And proteins, like we have, every cell of the body has got a charge. So the whole body is actually a charge. You know, the whole body is actually a charge. And bioresonance works on this. It is highly scientific, the whole theory. So it like believes on the theory that the whole body is a charge, and they cure the body using certain frequencies to actually bring the body back to a balanced, or that it resonates at a good frequency. So at least if you have the knowledge, you are even, because there are two kinds of bioresonance. One is American and one is German. The German one is a lot better than the American one.
એટલે આ બધું knowledge પણ હોવું જોઈએ આપણને કે એવું નથી કે we only have to stick with allopathic medicine. And then you can make a choice. If you have the knowledge, you can at least make a choice. But knowledge જ ના હોય કે આ બધું exist થાય છે, and how will I help? I mean, how will you help yourself? Another thing is naturopathy. Naturopathy works tremendously well. It works tremendously well. ખાલી એમાં dedication જોઈએ, કારણ કે થોડીક એમાં વાર પણ લાગે, અને એમાં proper detoxification, it like touches the root cause of the disease. એટલે એમાં diet બદલાવો પડે, breathing exercises કરવી પડે, બધું કરવું પડે એમાં, અને તો આપણું lifestyle આખી બદલે તો આખું the body starts to work properly. So at least be aware that these things are existing. They're existing and they're working well. I'm not thinking they are alternative medicines. They are pushed on the alternative side for obvious reasons that these pharmaceuticals earn a lot of money. They earn a lot of money, like to actually sell all these drugs. So all these other forms of medicine which is pushed away as alternative, they're not alternative, they're highly scientific. They're highly scientific and they work tremendously well. Have the knowledge, then you can make a decision yourself what is the best thing to do. So be aware of it, that you are not always forced to consume allopathic medicine. You have options, in fact, sometimes even better options than allopathic medicine, which work tremendously well. All it requires is proper knowledge and, of course, a good practitioner who will be able to guide you properly. Okay, so now we can move on to Dravya Gun Paryay. કારણ કે આ બધું બી આયુર્વેદ છે ને, આયુર્વેદ એ બી અરિહંત ભગવાનની વાણીમાં આ બધું આવ્યું છે. As he, like science of the body, or like how to take care of the body. એ બી આખો subject has come in અરિહંત ભગવાનની વાણીમાં આવ્યું છે આ બધું. અને અરિહંત ભગવાનની વાણીમાંથી ને જ આ બધું આયુર્વેદ આખો લખ્યો છે કોર્સ. અને હવે તો commercial બી થઈ ગયું છે આયુર્વેદા. એવું નથી, પણ એ આખું આયુર્વેદ જે ઓરિજિનલ જે છે ને, એ અરિહંત ભગવાનની વાણીમાં આવ્યું છે આ બધું. અને એમાંથી આ બધા શાસ્ત્ર like છે કે how to make these medicines, what medicine will work with what, etc. Right? Yeah. Okay, fine. Good. So let's now do a little bit of Dravya Gun Paryay. Hold on. Okay, I'm going to use the English book today. So jaldi charak samajh mein avi jaye. Then next time we use the Gujarati book. Okay, we had stopped over here. Define Astitva Gun. That potentiality or quality by virtue of which the substance is never destroyed and also can never be created by anyone is called Astitva Gun. Number 9. Right? So, Atul, what you have missed is કે આપડા છ દ્રવ્ય છે ને, એમાં સામાન્ય ગુણ છે. Look at question number 8. How many common attributes are there? તો આ જે સામાન્ય ગુણ જે છે ને, સામાન્ય ગુણ, it is present in જીવ, પુદ્ગલ, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ and કાળ. So, એમાં અનંત છે. Look, there are infinite, but the main ones, main પણ ના કહેવાય, પણ જે આપણને અત્યારનું knowledge છે, એ છે. So actually they are infinite સામાન્ય ગુણ. But અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ, દ્રવ્યત્વ, પ્રમેયત્વ, અગુરુ લઘુત્વ, પ્રદેશત્વ, આ બધાય જે છે, they is what is mentioned in this book. And now we shall try to understand them. અને જે specific અહીંયા જો number 7, define specific attributes એટલે વિશેષ ગુણ. જે વિશેષ ગુણ છે, they do not exist in all types of substances but are found only in its own substance.
એટલે જીવમાં જ મળશે કે પૂતગલમાં જ મળશે કે ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય આકાશ અને કાળ આ એક એના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગુણ છે જે બીજા દ્રવ્યમાં નહીં મળે અને જે સામાન્ય ગુણ છે એ બધાય 6 દ્રવ્યમાં મળશે. Number 9, અસ્તિત્વ ગુણ. That potentiality or quality by virtue of which the substance is never destroyed. Look at these words. Never destroyed. Meaning that you will never die. You cannot be destroyed because you are a dravya. You are a dravya which will never be destroyed and can also never be created by anyone. And it can never be created by anyone. Neither can it be destroyed. So the whole theory of God created this universe is removed by Astitva Guna. Because the Dravya itself has Taisha, if you're sitting for class, you sit. Otherwise, you go. Okay? Because otherwise it is like distracting us. Okay, so Astitva Gun is that either, like Astitva Gun is saying that Dravya cannot be created or destroyed. Nobody can create it, nobody can destroy it. You are existing because you are existing by yourself, not because of your parents, and your parents are not existing because of your grandparents. You are existing as an individual. You're not existing because of anybody. You're not existing because of anyone. You are only existing because of your own Astitva Gun. અને આટલો બી સમજમાં આવી જાય તમારે ઘણું બધું ભેદ જ્ઞાન લાઈક થવા માંડે ને આત્માનુભૂતિ becomes closer. I mean you basically start to become closer to attaining or like to experience the soul. Because you will understand that I am complete. I don't need anyone because I'm not created, I'm not destroyed, and મારામાં તો અનંત ગુણ તો છે જ. So I am a complete, what do you say? Khand. I'm like totally complete in myself. Nobody completes me, or I don't need to complete anybody. So Astitva Gunma, it is quite very important to understand. Taisha, Astitva Gun exists in Jeev, Pudgal Sambad, Dharmastikai, Adharmastikai, Akash, and in Kar, Astitva Gun. Astitva Gun is present, which means that substance cannot be created or destroyed. So, and on like Saturday, you were saying, yeah, that like Bhagwan apane knowledge ape. Bhagwan apane knowledge ni api shake. Because તારામાં knowledge already ભરેલું છે. Taisha? તારામાં already knowledge ભરેલું છે. So તને કોઈ પણ ભગવાન તને knowledge નહીં આપી શકે. And you are existing, Taisha, because of your own Astitva Gun, because of your own existent Gun. You're not existing because of your parents, and your parents are not existing because of your grandparents. Is that clear, Taisha? Yeah? So this is very, very important to understand that I am existing because of my own Astitva Gun. Each Dravya in this universe is existing because of its own Astitva Gun. Yes, Atul. So it's Astitva is it's same as Samanya, right? It's common in everything. So you get in all Yeah, Jeev. it is. Astitva Gun is present in all 6. Jeev, Pudgal, All 6, right? Adharmastika, Akash. Yeah, Samanya. Yeah. Okay. Okay, now next gun is Vastutva Gun. Let's just screen share. Okay, now Vastutva Gun is an interesting gun. Check them out. That potentiality or quality by virtue, number 10. That potentiality or quality by virtue of which the substance performs its own specific function, its own useful action. Right? So this is called Vastutva Gun. Let's read it again. That potentiality or quality by virtue of which the substance performs its own specific function, useful action. Useful action is called Vastutva Gun. For example, the function of a jar is to hold water. The function of a jar is to hold water. So Taisha, what is the function of Atma? Easy.
What is the function of Atma? Is to give food, girl. No. Stop. Knowledge. No, not to give. Okay, Atish. He told me it's knowledge. હા બોલો, loudly બોલો, Atish. Faith, knowledge એટલે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર સુખ ના, એક જ. દર્શન પ્રજ્ઞાન To know. કારણ કે To know. knowledge is what? To know. to know. કે આ બધું તમને જણાય છે. So, એનું like useful action શું છે? To know. To know. હવે એમ નથી કે આત્માનો એક જ છે ફંક્શન, એનો એક જ યુઝફુલ ફંક્શન છે, એનો તો અનંત છે. રિમેમ્બર, અનંત ગુણ છે. તો સુખ, ટુ ગીવ હેપીનેસ, I mean that is the useful function of આત્મા. પછી શાંતિ એક ગુણ છે જેનું નામ છે શાંતિ, ટુ ગીવ પીસ. એટલે એક આત્માનો અનંત યુઝફુલ એક્શન્સ છે, ઇન્ફિનિટ યુઝફુલ એક્શન્સ. So what is it? What is this? Each and every ગુણ તમને એક જ વાત કહે છે, you are complete in yourself. You are complete in yourself. You are complete in yourself. એટલે ઉપર જ્યારે તમે સિદ્ધ ભગવાન બનશો ને બધાય, ત્યારે તમે કોઈ આત્મા સાથે મર્જ નહીં થાવ. આ બી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, કારણ કે વેદાંતમાં એ લોકો એમ કહે છે ને કે બધાય આત્મા ભળી જાય છે. લાઈક વેદાંતમાં એક ફિલોસોફી, એટલે કે એ લોકોને કેવી માન્યતા છે કે બધાય આત્મા એક આત્મામાં ભળી જાય છે, બધાય નાના આત્મા એક મોટા આત્મામાં ભળી જાય છે. પણ it is impossible, because you are complete in yourself. You are complete in yourself. You cannot merge, કારણ કે એવી બાઉન્ડ્રી છે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય. You cannot merge, and because you're complete, what is the purpose of merging? There's no purpose only of merging. Incomplete hoy, ha, emerge થઈ જાય. પણ જે complete હોય એનું કઈ reasoning નથી બનતું કે merge થઈ જાય. Right? એટલે સિદ્ધશિલામાં તમે always એક પિક્ચરમાં જોશો કે બધાના માથા છે ને એક લાઈનમાં હોય છે, અને બધાની બોડીઝ ઓબ્વિયસલી it will not be of the same length, કારણ કે આપણે બધા સેમ લેન્થના તો છે નહીં આપણે, પણ બધાના માથા છે ને બધાના માથા એક લેન્થના હોય છે, અને બધાની બોડીઝ ઓબ્વિયસલી એટલે કારણ કે જે આપણું લાસ્ટ શરીર હોય ને, like say for example મહાવીર ભગવાનનું લાસ્ટ શરીરની હાઈટ હતી 7 feet and 2 inches કેવી રીતે કંઈક હતું એનું મહાવીર ભગવાનની. તો અને ઋષભદેવ ભગવાનની તો 500 ધનુષ હતી, 500 ધનુષ હતી કે કંઈક, anyway something like that હતી. તો 500 ધનુષને ઇમેજિન કેટલો લાંબા હશે, કેટલા લાંબા હશે ઋષભદેવ ભગવાન કમ્પેર્ડ ટુ મહાવીર ભગવાન. પણ આપણે બેયના માથા વિલ બી ઇન ધ સેમ લાઈન. અને ઋષભદેવ ભગવાનની ઓબ્વિયસલી બોડી વિલ બી લોંગર, કારણ કે લાસ્ટ એનું શરીર હતું, એટલે એવું જ એનું આકારનો મતલબ શેપ, એવા જ શેપથી એ આત્મા ઉપર વયો જાય. ઓબ્વિયસલી શરીર તો નીચે પડ્યું રહે, પણ એ જ શેપમાં આત્મા ઉપર વયો જાય. અને મહાવીર ભગવાનનું બી શેપ એનું લાઈક હાઈટ હતી લાઈક 7 feet. તો એ જ શેપમાં એ ઉપર વયા જાય અને એ શરીર તો નીચે રહી જાય. એટલે એ bit is important to understand we are complete, that's why we don't merge. અને વસ્તુત્વ ગુણ, to summarize વસ્તુત્વ ગુણ, it is because of that gun we have a useful action. It is because of that gun we have a useful action. For example, the useful action of a jar is to hold water. The useful action of Atma is to give peace. That is its one useful action. The second useful action, Taisha, is to give knowledge. હવે તને સમજમાં આવે છે? તને કોઈ પણ ભગવાન કે કોઈ પણ પાસેથી તને knowledge નહીં મળી શકે, કારણ કે તું knowledge થી તું બનેલી છો. You are made of knowledge. Okay, Taisha? Okay. Yeah. When we are babies, we don't have knowledge. You do have knowledge. You just have less knowledge. You have knowledge. If you see, if you're a baby and if you see for example, if you see a dog, you will immediately start to cry. Or for example, if you're hungry, you know that you're hungry, so immediately you start to cry. Then your mom or dad realize, oh, maybe she's hungry. So immediately, so you have knowledge. It's just that it's less. Yeah.
So Yeah. so you have knowledge. Now another example, Taisha. When you're in year 1, obviously your like knowledge was less, isn't it? Now you're in year 5 or Yeah. year 6. So now Year are you 5. in year 6? Okay, you're in year 5. So now your knowledge has increased, like hasn't it? Like in your English or maths or science, or in your these classes, now your knowledge has increased. Yeah. Now when you go to A levels, obviously your knowledge will have increased more, isn't it? So it's not that when you were in year 1 you didn't have knowledge, you had knowledge, but it was just that it was less knowledge compared to when you go to if like A levels or like university, your like knowledge will be more. Understood? તો આપણે આપણો જીવ move થાય going, it's eternal at the moment, right? It keeps on going. Do we accumulate from past knowledge and move forward, or is it you're just creating in that cycle only? Yeah. See, એક ગુણની પર્યાય થાય છે ને. Okay, so પર્યાય it's is the activity of each ગુણ. each, okay. For example, even we like know of these examples. અને એક બહુ ફેમસ એક્ઝામ્પલ ઇન્ડિયામાં થઈ ગયું કે પાસ્ટ લાઈફમાં એક હતો માણસ ને પણ નેક્સ્ટ લાઈફમાં એ લાઈક નાની છોકરી થાય છે અને એ છોકરીને યાદ આવી જાય છે, ઓ હું તો અહીંયા રહેતી હતી, હું તો આ મારું ઘર હતું. This is a real incident. તો એવું પણ થાય છે કે પાસ્ટ લાઈફનો આપણને યાદ આવી જાય છે. પછી એ છોકરી ત્યાં આલા ઘરમાં ગઈ અને એને કીધું કે આ બધું મારું ઘર હતું, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. એટલે એવું ઇટ ઇઝ પોસિબલ, બધાને નથી થતું. ઇટ ઇઝ પોસિબલ કે આપણે પૂર્વભવનું નોલેજ લઈ આવે છે. અને બીજું એક્ઝામ્પલ લે તો યુ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે તમને પૂર્વભવમાં કદાચ આ જ વાત દ્રવ્યગુણ પર્યાયની તમે સાંભળી હશે કે એટલે તમને આ ક્લાસમાં બેસવા ગમે છે. તમે ક્યાંકથી સંસ્કાર લઈને આવ્યા છે. અને ત્રીજી વાત, તમારો જન્મ કેમ એવી જ ફેમિલીમાં થયો કે બધાને ઇન્ટરેસ્ટ છે. ઈ બી એક જોવા જેવું છે ને કે તમને ક્યાંક એવું થઈ ગયું હશે ક્લિક કે એવું જ પછી આ જ ભાવમાં તમને એવું જ એન્વાયરમેન્ટ મળ્યું. એટલે ઇટ ઇઝ અ પોસિબિલિટી, એમ નથી કે ઇટ ઇઝ નોટ અ ગેરંટી. It is a possibility કે આવી રીતે it is possible. અને હવે take ગુરુદેવ as an example. ગુરુદેવ તો લાઈક જન્મ દિગંબરમાં થયો પણ નતો, તો પણ એને કરોડો લાઈક માણસોને દિગંબર બનાવી દીધા. એટલે એવા પણ જીવ હોઈ શકે કે એનો પોતાનો તો જન્મ થઈ ગયો તો સ્થાનકવાસીમાં, પણ પછી એ જ લાઈક દિગંબર એને અપનાવી લીધું અને એના નિમિત્તે હવે આપણે જ બધા જીવ આજે બેઠા છે. તો એવું બી પોસિબિલિટી હોઈ શકે. અને ગુરુદેવને પૂર્વભવનું બી એને હતું ને નોલેજ, બેનશ્રીબેનને પણ હતું. બેનશ્રીબેનને નોલેજ હતું કે એ લોકો સિમંદર ભગવાનના સમૂહ શરણમાં હતા. ત્યાં ગુરુદેવ ફતેપુર નામના એક પ્રિન્સ હતા અને ઈ કોઈ શેઠના ત્યાં દીકરા હતા બેનશ્રીબેન, અને ત્યાં કુંદકુંદાચાર્ય આવ્યા હતા. એટલે બધા જીવોને એવું ના હોય. હવે શ્રીમદ રાજચંદ્રજીને 900 ભવનું હતું એને નોલેજ. એટલે એને એ બધું એને દેખાતું હતું, પણ આપણને નથી ખબર પડતી. બટ દેટ ઇઝ ગોટ નથિંગ ટુ ડુ વિથ સમ્યક દર્શન. ભલે આપણને હોય કે ના હોય, ઇટ મેક્સ નો ડિફરન્સ. That's just additional knowledge which is of no use. હવે શું કરી લેશું આપણું પાસ્ટનું જાણીને? નથિંગ. વી કાન્ટ ડુ એનીથિંગ. હવે આપણે ત્યાં સિમંદર ભગવાનના સમૂહ શરણમાં પણ હો તો હવે શું કરી લેશું આપણે? વી કાન્ટ ડુ એનીથિંગ અબાઉટ ઇટ. બસ ખબર પડી કે ઓ હું તો ત્યાં હતી એમ. That's it. પણ ધ મેઇન થિંગ ઇઝ કે આ ભાવમાં આપણે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયને સરખી રીતે સમજી લેશું તો આત્માનુભૂતિ થઈ જશે. Now, એમ કહેતો હતો કે are you increasing, sorry, you were saying we have knowledge, but are we increasing our knowledge in our life forms, as in when we are moving? You can and even you cannot. Now, for example, you're an accountant right now, so you will be considered far more intelligent than maybe somebody who has not studied accountancy, right? But say, this is an example. Say in your next life, you get something like that where એટલું બધું knowledge નહીં થાય અને ત્યાં maybe કંઈક બીજું કંઈક કામ મળે, તો naturally that knowledge can even decrease or it can increase. એટલે પણ આ તો બધી જે નોલેજ છે એ તો આ બધી શું કહેવાય, ભૂતકાળ જેવું જ કહેવાય ને. Worldly knowledge. It's kind of no benefit, right? Yeah, it is of no benefit. કારણ કે આ તો આપણો બસ
Gnan nu gne che. This is Gneche, huh? these are the words. These are the words which we'll use in like Shastra. Ato gnan nu gne che. આમાં કઈ આત્મા સાથે કઈ લેવા દેવાનું છે નહીં. It is just આ બધું બહારનું જ્ઞાન છે. એમાં તો કઈ it makes no difference એમ. કદાચ વધારે ખબર હોય કે ઓછું ખબર હોય. It makes no difference. Have I answered your question? No, Yeah, that's how. હજી છે. That's why I was saying my knowledge is increasing within my jeev is what I was trying to refer to. Or like knowledge will increase if you're saying consistently. Can it increase? There's one instance where it can. તમારું ગુણસ્થાન વધતું જશે ને તો like consistently તમારું knowledge વધતું જશે. પણ હવે આપણા જેવા ગુણસ્થાન મિથ્યા એટલે first ગુણસ્થાનમાં હોય તો વધે ઘટે વધે ઘટે વધે ઘટે. It is possible. Take example of somebody in their prime time, say between 20 years and 50 and like 60 years, okay, 20 and 50, that prime time. He was very successful in his business, etc., etc. Then at the age of 75, he got dementia. તો આપણે જોઈએ જ છે ને કે એનું knowledge ઘટી જાય છે. પછી એનો પોતાનો દીકરાનું નામ યાદ નથી રહેતું. So આપણા જેવા જીવમાં વધઘટ થઈ શકે. પણ આપણે જો ગુણસ્થાન વધતા જાશું consistently from 1st to 4th to 5th to 6th to 7th, 8th, 9th, 10th અને 10 પછી 12 તો આપણું consistently આપણું knowledge વધતું જશે. અને આપણા જ ગુણસ્થાનમાં આપણે એલાકા રહ્યા કરશું તો વધઘટ it is possible. કોક વખત વધી જશે, કોક વખત ઘટી જશે. Any other questions? Yeah. Okay, so I think we're good for today. Like no point burdening or like shall we take one more gun? Dravyatva gun? Atish is saying no. Dravyatva gun આજે નહીં. હા. Have you shared this? The English one I have shared it. I have shared it in the past. Okay. But I can share it again. It's okay. But as far as I remember, I've shared it. Yeah. The English and the Gujarati version. Okay. Gujarati, I've shared for sure. In English, as far as I remember, I have shared it. Both Yeah. Like they're both there. So like just check in the chat. They are like both there. Okay. Yeah. So okay, good. So Atish. It was. I'm just trying to see the date. It must have been about 4 or 5 months ago. Yeah. 12th of June 2022. June ni hoy. September hase. Sorry. September. 6th of December. Okay. Okay. September, October. Okay, whatever. Yeah. No, 12th, 6th of December. December. Yeah. Okay, fine. Yeah, 6th of December. Okay, good. So we have done today Astitva Gun. Let's just take one example, then we end the class. હવે આ body ને burn કરે છે આપણે when what we call death. Our body ne burn કરે છે, so the Pudgal is not destroying. Remember, Pudgal cannot be created or destroyed because it has got Astitva Gun. So this body is burnt, it becomes into ash. That ash goes in the soil. Listen to this, Taisha. The ash goes in the soil. The soil becomes into a plant. That plant gives fruit. We eat the fruit. It is removed through our excretory organs. It goes down in the flush. Then again it goes in the water. And that water goes in the sea. That sea will like whatever it is eaten by the fish. Are you seeing? It is a never-ending cycle. Pudgal. So this body, the soul cannot be created or destroyed. Pudgal cannot be created or destroyed. And if you recall in our science class in school, in year 9, which is form 2, in form 2 we have learned this. In school we have learned this, that matter particles cannot be created or destroyed in our physics class. So it is there. It is a science that matter particles cannot be created or destroyed. So Taisha, you have an advantage. You have learned something that you're going to learn in year 9. Okay, so matter particles cannot be created or destroyed. Soul cannot be created or destroyed. Dharmastikai cannot be created or destroyed. Adharmastikai cannot be created or destroyed. Akash cannot be created or destroyed. And Kal cannot be created or destroyed.
So it is like a wonderful science. અને આ કોના જ્ઞાનમાં આવે છે? તમારા જ્ઞાનમાં આવે છે. તમારી કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયમાં આવે છે કે આટલું તમારામાં જ્ઞાન ભરેલું છે. કારણ કે કોને કીધું છે આપણને આ બધી વાત? અરિહંત ભગવાને. અને હું પોતે મારામાં પોટેન્શિયલ છે ટુ બીકમ અરિહંત, અને મારી જ જ્ઞાનની એક સમયની પર્યાયમાં આ 6 દ્રવ્યનું પાસ્ટ, પ્રેઝન્ટ અને ફ્યુચર ની પર્યાયનું જ્ઞાન થઈ જાય છે. એટલે મારો પાવર એટલો છે. You should leave the class feeling powerful. You should feel the class, feeling energetic. You should feel that I am the best entity in this universe because I am. That is a reality. I am. I am the best entity in this universe because મારામાં અનંત જ્ઞાનનો ભંડાર છે, અનંત શાંતિ છે, અનંત સુખ છે. એટલો બધો પાવરફુલ હું છું. હું આટલો પાવરફુલ છું. અને પોતાને કોઈ દિવસ હીણ નહીં માનવાનું. તાઈશા, કોઈ દિવસ never feel low. અને like ઓકે, છોકરાઓમાં તો હોય પણ એડલ્ટ્સમાં બી કોક વખત થઈ જાય કે કોઈ લાઈક મસ્તી કરે. આ તો જો કેવો ભગત જેવો થઈ ગયો છે, કેવો સાધુ જેવો થઈ ગયો છે. પણ ઈ જ બનવાનું છે, સાધુ જ બનવાનું છે. સાધુ બનશું તો એક દિવસ મોક્ષમાં જાશું. એટલે કોઈ એવી તેમ કોક વખત મસ્તી બી કરે, because we see that around us. પણ સાધુ બનવાનું છે તો મોક્ષે જાશું. એટલે મારામાં આટલો બધો સામર્થ્ય, મારામાં આટલો બધો પાવર છે, આટલો પાવરફુલ એન્ટિટી હું છું. તો મને આમાં નાના નાના કામ શોભે? મીટ ખાવાનું, એગ્સ ખાવાનું, આવા સિલી કામ મને શોભે? આવું બધું મને ના શોભે. મારામાં તો અનંત સુખ, અનંત જ્ઞાન, અનંત વીર્ય, અનંત દર્શન, બધું અનંતમાં છે મારામાં. So leave the class feeling powerful. Feel, even when you wake up tomorrow, feel powerful. Remember that you are present in Anant, in every gun. Every gun, Anant guni, Anant amount che. Yeah. Okay. Jai Jinendra. Any Kamal, last question? Yeah. વીર્યનો મતલબ શું છે exact? Virya એટલે courage, કે bravery, કે strength, કે something like that. Virya. અને એક આવે છે, because you asked, ruchi anusarya virya. I think Benshri Ben કહે છે કે Gurudev કે, or like somebody says this. So it means કે જો interest લઈ આવશું ને આ સબ્જેક્ટમાં, તો આપણું એમાં આપણી courage વધતી જશે. અને આત્માનુભૂતિ જલ્દી થઈ જશે. So what is the key? What is the key for આત્માનુભૂતિ? Interest આવવો જોઈએ મને કે હું તો આટલો પાવરફુલ છું, હું પોતે આત્મા છું. એમાં એકદમ ઇન્ટરેસ્ટ આવી જવો જોઈએ. રુચિનો મતલબ ઇન્ટરેસ્ટ. So ruchi, it is only interest which will give you success. Yeah. Okay. Any last question?